ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மாலை வணக்கங்கள் எல்லோருக்கும். முதலில் நாம் தியானத்திற்கு ஏற்ற நிலையில் நம்மை வைத்து தயார்படுத்திக் கொள்வோம். தரையில் இருக்க முடிந்தவர்கள் தரையில் அமருங்கள். முடியாதவர்கள் நாற்காலியில் உடலையும் மனத்தையும் இலகுவாக்கிக் கொள்வோம். லேசாக வைத்துக் கொள்வோம். வைத்து கண்களை மெதுவாக மூடி கைகளை மடியில் திறந்து வைத்துக் கொள்வோம். கை விரல்கள் விரிந்து சரியாக வைத்திருப்பது இந்த பரம சைத்தன்ய சக்தி, இறை சக்தியை உள்வாங்கிக் கொள்ள முக்கியமானது. கண்கள் மூடியபடி நம் கவனத்தை நாம் உள்ளே கொண்டு வருவோம். இதற்கு சிறந்த வழி கவனத்தை நம் உச்சந்தலை சகசிரார சக்கரத்திற்கு எடுத்து வந்து அங்கே தொடர்ந்தும் வைத்திருக்க வேண்டும். அப்போது நம் கவனம் ஒரு நல்ல நிலைக்கு, எண்ணங்களால் தொந்தரவு செய்யப்படாத நிலைக்கு வரும். அப்படியே மைய நாடி வழியாக கவனத்தை நாம் இடது இருதய சக்கரத்தில் வைப்போம். மூச்சை நன்றாக உள்ளே எடுத்து வெளியே விடுவோம். மூச்சு பயிற்சி அல்லது பிராணாயாம பயிற்சி என்று சொல்லலாம். சிறிது நேரம் அதை செய்வோம். இதை நாம் செய்யும் போது இந்த பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான காற்று நம் இதய சக்கரத்தை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்துகிறது. நம்முள் இருக்கும் ஆத்மாவை ஒளியூட்டுகிறது. இதை சிறிது நேரம் எடுத்து இந்த மூச்சு பயிற்சியை நல்ல கவனத்துடன் செய்வோம்.
நாங்கள் இப்போது கவனத்தை சுழுமுனை நாடி வழியாக மேலும் கீழே எடுத்து வந்து நம் மூலாதார சக்கரத்தின் மேல் இருக்கும் புனித எலும்பில் இருக்கும் அன்னை குண்டலினி சக்தி மீது வைப்போம். மாதாஜி, எங்கள் குண்டலினி சக்தியை விழிப்படைய செய்து மேலெழுந்து வர அனுமதியுங்கள், அருள் பாலியுங்கள். இந்த குண்டலினி சக்தி மூலம் எங்கள் அனைத்து சக்கரங்கள் நாடிகள் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு ஒளியூட்டப்பட்டு நாம் யோக நிலைக்கு செல்ல அருளுங்கள். இப்போது கண்களை மெதுவாக திறந்து அருள்மிகு அன்னை ஸ்ரீமாதாஜி என் புகைப்படத்தை இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கி குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இப்போது நாம் நமது நாடிகளை சமநிலைப்படுத்தலாம். உப்பு நீர் தயாராக வைத்திருப்பவர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் உப்பு நீரில் காலை அமிழ்த்தலாம்.
தியானத்தின் போது நாம் கூறும் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையும் நம் இதயத்திலிருந்து உண்மையாகவும் தூய்மையான விருப்பத்துடனும் வெளிப்படும் போது அதனுடைய சக்தி நாம் முன்னர் கூறியது போல் மந்திரங்களின் சக்திக்கு இணையானது. மேலும் மாலை தியானத்தில் நாடிகளை சமநிலைப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம். உப்பு நீரில் கால் அமிழ்த்துவதும் மிகவும் அவசியம். எங்கள் தியானத்தில் நாம் முன்னேற்றம் அடைய எங்கள் அனுபவங்களை இன்னும் மேம்படுத்திக் கொள்ள சமநிலைப்படுத்துதல், எதிர்மறை சக்திகளை நீக்குதல் அவசியமானது. இடது நாடி, இடது கை மடி மீது இருந்து இறைவனின் பரம சைத்தன்ய சக்தியை உள்வாங்கட்டும். வலது கை பூமி தாயின் மீது பதியட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் இடது நாடியில் மகாகாளி சக்தியை ஸ்தாபித்து எங்கள் இடது நாடியை சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். இடது நாடியை ஒளியூட்டி தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி. நாங்கள் எங்கள் இடது நாடி, உங்களில் யாருக்காவது இடது நாடி, அதாவது இடது கையில் லேசான தன்மை இல்லாமல் கனமாக வெப்பமாக இன்னும் இருந்தால் இந்த பிரார்த்தனையை மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து சொல்லலாம். மிகவும் எளிமையான பிரார்த்தனை. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் இடது நாடியை சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சக்தியை ஸ்தாபித்து எங்களின் வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்தி சுத்தப்படுத்தி தாருங்கள். வலது நாடி மற்றும் கல்லீரலில் இருக்கும் அனைத்து வெப்பத்தையும் இந்த ஆகாய மார்க்கமாக வெளியேற்றி விடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி.
பிரார்த்தனைகளை நாம் மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொரு நாள் தியானத்திலும் சொல்லும்போது அவை மேலும் மேலும் சக்தி வாய்ந்தவையாக நம்முள் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றன. சகஜ யோகாவில் இந்த அடிப்படையான எளிமையான முறைகளும் பிரார்த்தனைகளும் நாம் ஒவ்வொரு நாள் தியானத்திலும் திரும்ப திரும்ப அதை செய்ய வேண்டும். அதை மாஸ்டரி, அதாவது அதில் திறமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். வலது கை, வலது நாடி மேலும் சமநிலை அடைய இன்னொரு முறை பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். இப்பொழுது இடது கையை மடியில் வைத்து, இரண்டு கைகளும் மடியில், கவனத்தை மைய நாடியில் வைத்து பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் மைய நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சக்தியை ஸ்தாபித்து அதை ஒளியூட்டி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். எங்கள் எண்ணங்கள் கடந்த காலத்திலோ எதிர்காலத்திலோ அலைபாயாமல் நிகழ்காலத்தில் இந்த தியானத்தில் இருப்பதற்கு அருள் தாருங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. இந்த சமநிலையை மேலும் பலப்படுத்துவதற்கு மீண்டும் ஒரு முறை இந்த பிரார்த்தனையை நம் இதயத்திலிருந்து சொல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் மைய நாடியை சமநிலைப்படுத்தி ஒளியூட்டி தாருங்கள்.
தொடர்ந்து சக்கரங்களில் கவனத்தை வைத்து பிரார்த்தித்து தியானிப்போம். மூலாதார சக்கரம், மாதாஜி எங்களுக்கு குழந்தை மனமும் தூய்மையும் விவேகமும் தாருங்கள். நமது எல்லா எண்ணங்கள், செயல்கள் நம் உடலின் ஒவ்வொரு காலத்திலும் தூய்மை நிறுவப்படட்டும். ஸ்ரீமாதா. சுவாதிஷ்டான சக்கரம், மாதாஜி எங்களுக்கு ஞானமும் கல்வியும் படைப்பாற்றலும் அருளுங்கள். நாம் தியானத்தில் மீண்டும் மீண்டும் இவற்றை வேண்டும் போது அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. இந்த குணாதிசயங்கள், சக்திகள் நம்முள் மலர ஆரம்பிக்கின்றன. அது நம்மை அறியாமலே நடக்கும் ஒரு செயல். குண்டலினி அன்னையின் சக்தியாலும் அருள்மிகு அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளாலும் இதை நம்முள் இயல்பாகவே நடைபெறும். நாபி சக்கரம், ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் திருப்தியும் அமைதியும் அருளுங்கள். பவசாகரத்தில் பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி
எங்கள் பவசாகரத்தில் குரு சக்தி, குருவின் குணாதிசயங்களை ஸ்தாபித்து தாருங்கள். அதனால் நம்மை நாமே சுயமாக ஒழுக்கப்படுத்தும், நல்வழிப்படுத்தும் சக்தியை தாருங்கள். இருதய சக்கரம், இடது இருதயத்தில் பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு இறைவனின் சிவனின் குணாதிசயமான பற்றற்ற, பலன் எதிர்பாராத, சமநிலையான அன்பை வெளிப்படுத்தும் நிலையை தாருங்கள். நம்மில் இருந்து ஒளி வீசும் அன்பானது நம்மை சுற்றி இருக்கும் எல்லோரையும் சென்றடைந்து மாற்றக்கூடிய நிலையை தாருங்கள். வலது இருதயத்தில் கவனத்தை வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு கடமை, கட்டுப்பாடு, கண்ணியம், ஸ்ரீராமரின் இந்த குணாதிசயங்களை எங்களுக்கு தாருங்கள். கவனம் மைய இருதய சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ துர்கா தேவியின் அருளால் எங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் பாதுகாப்பு உணர்வும் எங்கள் மைய இதயத்தில் வளரட்டும் தாயே. துணிச்சல் வளரட்டும். கர்மத்தின் பாதையை விலகாமல் இருக்கும் தைரியம் வரட்டும். கர்மத்தின் பாதையில் இருந்து விலகாமல் இருக்கும் தைரியம் வரட்டும். விஷுதி சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நம்முள் கூட்டு விழிப்புணர்வு வளரட்டும். நம் பேச்சிலும் நடத்தையிலும் இனிமை வளரட்டும். ஆக்ஞா சக்கரம்.
ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்முள் இருக்கும் மமகாரம், அகங்காரம், இவை அனைத்தையும் தங்களின் பாதங்களில் சரணடைகின்றோம். எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சக்தியை மேலும் மேலும் தாருங்கள். எதற்கும் எதிர்மறை புரியாமல் பிழைகளை மன்னிக்கும் குணத்தை தாருங்கள். எங்களையும் மன்னித்தருளுங்கள். கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைப்போம். எங்களுக்கு எண்ணங்களற்ற யோக நிலையை தந்தருளுங்கள் தாய்.
அன்னையின் அருளுரையை கேட்போம். First of all, we should know what powers we have got. And also we should know how we are going to preserve those powers and what more powers we can very, very easily achieve. The first power that you get after realization is the greatest power on earth. This is the power of Sri Ganesha. It is only he can do this job that you people are doing today. And that power is of raising the Kundalini. No one so far in the history of spirituality has ever raised the Kundalini in such a short time as you people are doing. It moves under your fingers. It is absolutely Sri Ganesha's power which is given to you. At the time when you are giving the realization, even if you are caught up in any one of your chakras, or you have any problem, even if you are a little bit possessed, even if you are not such a good Sahaj Yogi, even if you are not that much surrendered to Mataji, even if you don't have much sense of obligation about Sahaj Yoga, still the Kundalini rises under your fingers. This Ganesh Shakti is given to you by Sri Ganesh himself within you to give you the confidence. To give you the confidence that you can raise the Kundalini, but not the feeling that you are raising the Kundalini. If you go on without surrendering yourself to Sahaj Yoga, after some time you will lose this power very fast. The another power which you have got at the raising of the Kundalini of anyone, you can notice it that when the Kundalini rises, that time there will be no obstruction of any kind. Whatever may be the obstructions around, say there is a possessed person next door, he would not disturb you at that time. In your family there may be a person who is a negative person, but if you are raising the Kundalini, at that moment he will be kept quiet. At the time when you are moving your hand on the Kundalini is the greatest power you are using. I don't know how much Shraddha you have about yourself and about the power that you have. At that time, there will be no obstruction on your hand by anyone whatsoever. Even by mistake, nobody will hold your hand or touch your hand. The second power you have got when you are raising the Kundalini, that at that time when you will be raising your Kundalini,
you will be completely attracting the attention of the another person within. Like a magnet. By which you should understand that you can raise your Kundalini wherever you feel like. When you are raising the Kundalini, supposing there's a lot of noise going on, there are all kinds of problems going on. Supposing you are going in the train, there's a noise of the train, or any such thing happening. That time your attention will not be distracted, but the attention of the person who is taking the realization from you will not be attracted by outside things at that time when you are raising the Kundalini. Or that means that you can give realization at any time, because at that time you reside in the lotus which is closed. The other power you have got at the time of Kundalini Jagruti, that no baser feelings will rise within you. Even if you are a possessed person, at the time of Kundalini Jagruti, you will not have baser feelings, impure feelings about the person whom you are giving realization. Maybe before and after, but not during when you are giving realization. These dirty feelings will not come to you. Automatically, you don't have to stop your mind. Automatically it will work. You will be absolutely satisfied even if you are hungry. You will not feel the hunger or any physical need at the time when you are giving realization. There will be no distraction of any kind. You won't do anything that is indignified at the time when you will be raising your hand, because you are being blessed with dignity. At the time you are raising the Kundalini, you will never joke, or you will never make fun, you will not be frivolous. Automatically you try. It won't work. These are your supporting powers. All these 5 powers I have described are very few of the thousands others, but these are the 5 powers of Sri Ganesh. Now, these powers can be maintained if you try to follow Sri Ganesh. His foremost quality is that he does not know any other god or anybody else higher than his own mother. A complete dedication and complete obedience to mother. I mean, sort of he is made out of that obedience. Complete love and affection for the mother. He doesn't argue, he doesn't question, he doesn't do anything, and that's how these powers are in him the maximum. If you think by arguing with me you are gaining, you are sadly mistaken. You have to keep me pleased. Even Ganesha tries every minute to keep me pleased. It's a fact. So, please don't try to displease me. I may not say anything because outwardly I don't say anything. But your powers will be reduced. The Ganesha
Fifth power is the power of wisdom, and that whatever he knows, he can draw it and write it down. Even that power you have got. When you are rising the Kundalini, you talk to the person in such a manner that a person becomes wise. And you also talk to him only that which is wisdom. And also you write or show him figures automatically which are right. Even if you don't remember your figures, they'll come out right. Now the three powers of Adi Shakti work in you. One gives you longevity, and clear-cut idea about your desires. If your desires are right, all your desires are fulfilled by this power. All your desires, all. But the first one should know that your desire should be right. For example, now Sahajogis want their ashram. Why do they want ashram for? How many are willing to stay in the ashram? How many are going to take their children in the ashram? How many are going to give their exclusive homes and take their wives or take their husbands who are not Sahajogi in the ashram? And how many of them are wanting only ashram just because they will have some place to live in a cheap manner? What is the purpose of getting ashram? Are you sure about it? Have you been able to find out why do you want an ashram? If your desires are clear cut, then they will be fulfilled. Absolutely 100%. That power you can achieve only by putting your bandhan on your heart. Whatever desire you have, you say it and put it on your heart. Means you are asking from your heart. 7 times. You just give it a bandhan and the work will be done. But don't use it for nonsensical things. Because if you use it for nonsensical things, this power will go away. Use for something special of a higher level. Now, by your second power, you will automatically meet people who are learned and who are Sahaja. You will also read books which are Sahaja. Even if you have to read some other books, you will be able to know that this is not correct and this is correct. And by that, you will be enriching your mind. When you start speaking, people would be amazed. Those who have never spoken would be speaking very well. Those who have never known poetry will be writing poetry. Lots of things will happen on the field of art also. Those who did not know art will do marvelously in art. But by the first power, which is the Adi Shakti's power, or Mahakali's power, you get the love of all the people around. Everybody will feel magnetically attracted towards you. And you will be always guided by great
souls and angels. If you come across anybody who is meeting an accident, you will stop that mind from going that way. If you are in an accident, everybody will be saved. You will seldom have an accident. If you have it, you won't be hurt much. Amazing. All these powers come to you because you are the children of Adishakti. The whole universe of the subtle divine power is looking after you individually. You are all marked. The mark is on you. You are bearing the mark. And they are looking after you. So this power of desiring is the power that protects you in all the way that is possible. It guides you. It looks after you. It gives you peace. And this power gives you tremendous faith in Sahaja Yoga. Ultimately, you become filled with joy of Sahaja Yoga. And you don't like anything else but Sahaja Yoga. To you, everything is Sahaja Yoga. But sometimes, we are identified with our ego and we think our ego is Sahaja Yoga. Many a times I have seen. People like it because it is identified with their ego. It should be separated from that and should be brought in our lives, in our day-to-day life. When we are meeting each other, when we are talking to each other, that joy. One should see one ripple falling and another rising, another falling, as you see in the sea, becoming one with each other. This power is within you. And it is working all the time that you are loved and you are looked after. By the middle power, I have told you, will give realization to people. You will be able to tell their chakras. You will be able to correct your chakra. This is all by your center power. And by this power only you have a very great power over your will. If you decide that you are going to be like this, you will be. If you want to be a happy person, you will be. The transformation will be at your hand. You can transform yourself without any difficulty. That will work out if you use the central power of Mahalakshmi. Of course, you will get better jobs, better money, prospects, but not too much of it. So much so that you will feel very much satisfied about it. So that your attention is more in the center. All other powers of Mahalakshmi you will achieve later on. There are many other powers of Mahalakshmi which you have to achieve. But for that, your Sushumna has to be cleaned very much. For that, you have to develop detachment in life. Unless and until you develop detachment, the deeper powers of Mahalakshmi do not come up. For example, even in the smaller things, like having connection with me, even that one is to be a detached thing. Even to say Aarti or to do something to come forward, that I have to do it. Even to invite me for dinner or this thing, every small thing, that I should do it, is also attachment. If it works out, well and good. If it does not work out, well and good. You must say that, Mother, you come.
But if I cannot come, there should not be slightest feeling and unhappiness, but should be accepted as a part of that. This detachment has to be developed for your Mahalakshmi power. Then you go beyond. Your timing will be worked out absolutely correctly. You wouldn't have to see the time. There will be time which will be your own. Whenever you will go, you will find everything worked out well. So, to preserve this power of time, you must not hurry up too much. You should not be slaves of watches. Just let it go. Do not have any obstinacy about anything. Just doesn't matter. If it is 10 o'clock, all right. If not, it's 10:15, doesn't matter. Just allow yourself to be drifted with the flow of Sahaja Yoga. If it works out well and good, if it does not work out well and good, just keep it like that. Then only you will be surprised how this Mahalakshmi power improves, and the blessings of this power are tremendous. Like that, you have 1001 powers already awakened within you. For example, on Vishuddhi Chakra, you have 16,000 powers. And all these 16 powers are awakened in you today as you are. 16,000 powers are awakened in you as you are today. But when you speak, you don't understand that when you are speaking, you are a Sahajogi with all these powers you are speaking. When you eat, you don't understand that this tongue belongs to a Sahajogi. You should not hanker after anything. Like if somebody likes tea, he'll go on taking 15 cups. That's no good. If he's fond of one sort of a food, he won't take another food. Thinking too much about food all the time, asking for food and organizing food all the time, that spoils. We should live very badly. Then talking ill about anyone, complaining about anyone to me will spoil your Vishuddhi. If there's some sense, if I ask, then it's all right. But all the time talking ill about each other will spoil your Vishuddhi. If possible, try to talk good about others. Always. By telling good about another person, you will help yourself and another person. For example, say, one Mr. X comes and tells me something against Mr. Y. I'm just stunned. Because Mr. Y has come and already told me that Mr. X is a fine man. So I tell Mr. X, how do you say that about Mr. Y? Because he was praising you. So he keeps absolutely in a shocked condition and he doesn't know how to answer. When you judge others, you should know that you are judged by God. If you are judging others, God has judged you also. So in his judgment, whatever marks you give to yourself and to others are not going to be consulted at all. It is his judgment which is going to decide how far you are. Those who are in Sahaja Yoga today, there may be some who think that they are great Sahaja Yogis, big people. But maybe that they are not. And those who do not think that they are any great, they want to increase and improve their Shakti, they may be the people who are occupying very high places. So, under these circumstances, one should never boast and should not have wrong, false estimation about oneself. That is the way you can preserve your powers, much better of your Vishuddhi. If you start talking ill about others to each other, also I've seen people start discussing me, and in a very funny way they do it. I think the best way to deal with the problem is not to speak about me, and if you have to speak,
then know that it has to be absolutely positive. Otherwise you are harming yourself and you are harming others. Then you don't blame me for that. So that's how your Vishuddhi Chakra's problems are increasing, and they go on increasing, especially when you try to confuse yourself and quarrel with yourself and think that, you see, Sahaja Yoga has gained by your coming. You catch Vishuddhi. You have gained, not Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is proved by itself. It doesn't need your help. If there is truth, then by accepting truth, you are enhanced. Your position has gone up, not the position of the truth. So this idea from your head must go right away, that you have anyway obliged the Sahaja Yoga, or that you have obliged God by coming to Him. This idea must go down. This will definitely make your head again upside down, and your Kundalini will be again back to its own position. So to keep up even your Vishuddhi or right is not easy, according to many, but it's the easiest when you keep yourself in a state of witness. And that is possible if you develop the habit after realization that everything that you do or want or face is put into nirvicharita, into thoughtless awareness. If you start that habit, you will be amazed, your witness state will improve, and that you will rise in your being. This is very important to understand that without transformation, you have no meaning. Whatever you have been useless, of no good. Whatever you are transformed, you are of some use. So whatever you have been, you do not be identified with that. But whatever you have to be, you try to be that. And this power you have got, that whatever you want, you will be that. But some people are so funny that if you ask them what do you want to be, they'll say that I want to be a donkey. All such silly and foolish people are no good for Sahaja Yoga. Once for all you must know. No use running after such foolish people who have no sense at all, and who are such gone cases. They'll come back afterwards. But put your attention on positivity and not on negativity. Normally I've seen always negative people turn towards the negative people. If there's one negative person standing, a person who is negative will immediately go and talk to that person, find out about that person, he'll have sympathy for that person, he'll like that person, all sorts of things will be there. And first sign is that such a person is a complete negatively possessed being. Alright, now if you have done that kind of a thing, of being possessed or by getting impressed by these negative people, you are out. Either you are in the sea or out of it. How can you both? You better get out from there and spare the rest. But if you want to be in the sea, then you must know that you have to know swimming and you have to take pride in swimming. Otherwise, it has no meaning. It is of no value. Now you have got curative power, you know that. You can cure people. But do not get into that mess, because there Mahamaya plays her part. If I find that you are getting into your head the idea that you are very much getting involved into particular case of your brother-in-laws, father-in-laws, mother-in-law, then I stop it. Or you get into trouble. If you start making money out of it, I stop it. I do many things by which I just stop it. And then you cannot have that power in you. On the contrary, you suffer quite a lot because you do not know how to protect yourself from all these bad things. So I have to request you that before starting curing others, you first cure yourself fully, and also you can use my photographs for curing other people. But you must know that there is a very subtle thing in human beings, that they want
that everybody should say, oh, you are great, you have cured so many people. In a very subtle way, on a very subtle plane. So one should not bother about all these things. One should keep completely detached about it. Because for 1 day or 2 days or for say about a year, people will come to you, get this man cured, that man cured, and then you'll find that you have found nothing. They were all bubbles, all lost and completely vanished into thin air. So do not cure anyone. If you have to cure people, then you please give them the photograph and ask them to work on them. You have got power to handle my photograph and give it to others. You have lots of powers which normally common people don't have, because I do not tell them many things that I tell you. And thus you are a person of a very rare quality and a rare blessing. Now write it down, how many powers you have got. Go home and you will write one complete book. Take it home. May God bless you all. Try to preserve all your powers. Respect yourself. You are a lamp that is burning a light which enlightens others in their mind. It's a very great thing. Even one person like that was born among millions and billions of people, and now here we have so many of you. But quality-wise, if you don't rise, it's going to be a hopeless case. So you must improve your quality. All of you must improve your quality individually. Not criticizing others, not looking at others, but individually you should understand your capacities and how much you have given to others and how much you have really manifested out of what you have got. You have control over the sun, over the moon, over the tides and over the sea and all those things. You have. But for that you have to do a little more, which I'll tell you some other time. I don't want you to control all these things and sit down on top of a hillock and start showing off. Better thing is you work it out first on human beings, and then I'll give you all these. I'll tell you. You already have them awakened, but I haven't told you the trick how to do it. So best keep it to myself. May God bless you. Saraswati Mata Parashakti
குருவாய் என்னை ஆட்கொள்ள மாதா பராசக்தி சரஸ்வதி அருள்வாய் வருவாய் குருவாய் என்னை ஆட்கொள்ள மாதா பராசக்தி சரஸ்வதி அருள்வாய் வருவாய் குருவாய் என்னை ஆட்கொள்ள மாதா பராசக்தி சரஸ்வதி அருள்வாய் வருவாய் குருவாய் என்னை ஆட்கொள்ள மாதா பராசக்தி சரஸ்வதி உனையன்றி வேறோர் கதியில்லையம்மா உனையன்றி வேறோர் கதியில்லையம்மா உனையன்றி வேறோர் கதியில்லையம்மா கூவி இழைத்தேன் குரல் கொடுப்பாய் கூவி இழைத்தேன் குரல் கொடுப்பாய் தேவி மாதா பராசக்தி சரஸ்வதி அருள்வாய் வருவாய் குருவாய் என்னை ஆட்கொள்ள மாதா பராசக்தி சரஸ்வதி கற்பதற்கே நல்லிசை கற்பதற்கே நல்லிசை கற்பதற்கே நல்குணம் நல்லிசை கற்பதற்கே நல்குணம் நல்லிசை கற்பதற்கே உனை அழைத்தே வேளை மீட்டியே என்னை சூழ்வாய் கற்பதற்கே உனை அழைத்தே வேளை மீட்டியே என்னை சூழ்வாய் நிர்மல தாயே சப்தஸ்வரங்களும் நீயே நிர்மல தாயே சப்தஸ்வரங்களும் நீயே ஞானம் வளர்த்திட தியானம் செய்த
ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய மாலை தியானத்திற்கு எங்களுக்கு வழி அமைத்து தந்து அதை நல்லபடியாக நடாத்தியதற்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியும் வணக்கமும். இப்போது இரு கரங்களையும் கூப்பி அருள்மிகு அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு வணக்கம் தெரிவித்து நன்றி தெரிவித்து குண்டலினி சக்தி எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம் அனைவருக்கும். எமது அடுத்த வகுப்பு வழமை போல் வெள்ளி மாலை 7:30 மணிக்கு தொடரும். காலை தியானம் வழமை போல் வியாழன் காலை 5 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். ஃபேஸ்புக் அன்பர்களே, இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கின்றோம். வணக்கம்.